మంచిర్యాల మహాకూటమి అభ్యర్థి ప్రేమ్ సాగర్ తో మా ప్రతినిధి రఫీ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. రఫీ, ఓవర్ టు యు. ఇక్కడ సమస్యలు ఏమున్నాయి, ఏం కావాలి, ఏమంటారు నాకు ఐడియా. మనం చూసుకుంటే ముందస్తు ఎన్నికలకి చాలా సమయం, మీరు సీట్ల కేటాయింపు కూడా ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల ఇష్యూస్ మధ్యలో సీట్ల కేటాయింపు జరిగింది. మొత్తం మీద మీరైతే సీట్ అయితే సాధించారు, మంచిర్యాల సీట్. ఎప్పటి నుంచో మీకే అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకే కేటాయించడం జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ఆచరణాత్మకంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఎటువంటి వాగ్దానాలు చేసే అవకాశం ఉంది? నేను ఎన్నికలు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నికల టైంలో ఎట్లా తిరుగుతూ అట్లా తిరుగుతున్నాను. వైఫ్ నేను ఇద్దరం, both of us are moving, going to the every household. At least last 3 years we went to every household. There are 57,549 houses are there in the constituency. All the houses he visited, not once, he went to at least thrice, 3 times he went to every house and met every voter in the constituency. We told our vision. We requested them to cast the vote for me. Whatever the plan I have for the development, I explained to them. I think people are convinced because elections, మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏదో ఇమీడియట్గా వచ్చిన మాకైతే ఎలక్షన్లు మేము గడిచిన సంవత్సరం నుంచి ఎలక్షన్లు చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సీట్లు అయితే ఎప్పుడైతే దాని గురించి ఆలోచించడం ఆ పని మేము చేసుకుంటూ పోతాను. గడిచిన 3 నెలలు 4 నెలల నుంచి అయితే సీరియస్గా తిరుగుతాను. ఇద్దరం కలిసి ఎవరి కాళ్ళు తిరుగుతాను, సపరేట్ తిరుగుతాను, కలిసి తిరుగుతాను, ఏ రకంగా తిరుగుకుంటా కాన్స్టిట్యున్సీని చుట్టి రావడం జరిగింది. ఒకటి. ఇది రెండోది, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రోజుతో నా ప్రచారం అయిపోతుంది. కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం ప్రచారం ఈ రోజుతోటి బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్ ద క్యాన్వాసింగ్, మీటింగ్ ద పీపుల్. నౌ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 25 days, 26 days, whatever left, I want to concentrate on the poll management and micro level management. Underground open underground name ledilla. Everything is open and open secret. There is no underground mechanism. It is only poll booth level nunchi micro level management etla cheyali. For that I have a plan and which I am on the way to implement. Is already done. సో ఎవ్రీ బూత్కు ఒక 20 మంది యాక్టివ్గా తయారు చేసి ఇది ఇప్పటి నుంచి జరుగుతుంది. 3 సంవత్సరాలు ఒక ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఈసారి ఖచ్చితంగా అంటే ఐ డిటర్మైన్ టు విన్ దిస్ సీట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే బికాజ్ ఐ బార్న్ అండ్ పార్ట్ నాట్ ఓన్లీ బార్న్ అండ్ పార్ట్, ఐ స్టడీడ్ మై ఇంటర్మీడియట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్. ఐ లాట్ ఆఫ్ అఫెక్షన్ అండ్ లవ్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్. వెనెవర్ ఐ గో టు దట్ సైడ్, వెనెవర్ ఐ సీ ద కాలేజ్ బిల్డింగ్, ఐ గెట్ ద ఓల్డ్ మెమరీస్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ హియర్. ఐ హ్యావ్ టోటల్ విజన్ అండ్ టోటల్ ప్లాన్. మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే 3 సంవత్సరాల ముందు నుంచే నేను ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. సో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యల్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకొని నడుచుకుంటున్నానని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో డెవలప్మెంట్ వైజు చాలా వరకు ప్రజలకి చేయని పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పేసి ప్రజలే బాహాటంగా చెప్తున్నారు ఓపెన్గా. సో మీరు దీనిపై ప్రశ్నించలేదండి గతంలో? చాలా జాగాలో మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే నేను కొన్ని ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్స్ ఉన్న పాలిటిక్స్ చేస్తాను. ప్రతిదానికి విమర్శించడం ఒకటి నా పద్ధతి కాదు. బట్ డెఫినెట్లీ ఎలక్షన్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతున్నాం. ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. విమర్శించడం అనేది పర్సనల్ విమర్శ కూడా నేను తక్కువ చేస్తాను, నేను పట్టించుకున్నాను. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు విమర్శించే టైం వచ్చింది, విమర్శించి అన్నీ చెప్తున్నాను కూడా. అభివృద్ధి నేను చేసిన అని చెప్తాను, చేయలేదని నేను చెప్తున్నాను. దానికి నిదర్శనం ఏంటంటే కాన్స్టిట్యున్సీ ఫీల్డ్ మొదటిది. రెండోది ఏంటిది, మొన్న ఇప్పుడు అంటే ఒక 3 months బ్యాక్ ఏదో పేపర్ స్టేట్మెంట్లో లేకపోతే లోకల్ ఛానల్ అది చెప్పడం జరిగింది. ఏం చెప్పినట్టు నేను 10,000 పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ చేసిన అని చెప్పాను. ఆయన పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ చేసి బుధం మీద చేసి వస్తే ప్రజలకు తిండి దొరుకుద్దా, ఇల్లు దొరుకుద్దా, లేకపోతే ఇంకా మంచి రూపకల్పన. ఇక్కడ ఏం జరిగిన అభివృద్ధి అని జరిగిందంటే, ఇక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధికారం ఉన్నప్పుడు జలయజ్ఞంలో భాగంగా కొన్ని ప్రాజెక్టులు అయినాయి. ఉదాహరణకు ఎల్లంపల్లి కానీ, గూడెం లిఫ్ట్ కానీ ఈయన స్పెషల్గా తెచ్చింది ఏం లేదు, కాన్స్టెంట్ అవి వచ్చినాయి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఎల్లంపల్లి ఇక్కడే జరిగింది. ఎల్లంపల్లిలో మునిగిన ప్రాంతం అంటే ఇదే మంచిర్యాల నియోజకవర్గం. ఒక డ్రాప్ వాటర్ మాకు వస్తలేదు.
అది ఎమ్మెల్యే చేతకంతనం కాదా? ఖచ్చితంగా చేతకంతనం, అది ప్రజలకు అర్థమైంది. అదేవిధంగా గూడెం లిఫ్టిగేషన్ కాంగ్రెస్ టైంలో చేసి అలా స్టార్ట్ చేస్తే 3 టీఎంసీ అలకేట్ చేస్తే అందులోకి ఇదివరకు ఒక్కనాడు కూడా ఒక టీఎంసీ దాటి వాటర్ రాలేదు. అది ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఏమని చెప్తాను. ఈ రకమైన ఇబ్బందులని ప్రజలకందరికి అర్థమవుతుంది. నాకు ఒక విజన్ ఉన్నది. ఇక్కడ నా డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఏంటిదంటే వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ every section of the people, whether it is youth, whether it is old age people, whether it is farmers, and municipality there are laborers. We have to address, my planning is to address every section of the people. I have the total package for everybody. According to that I am going to implement. ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తాను. మళ్ళీ 2018 2023 ఎన్నికల కన్నా ముందు రండి మీరు, మీతో పాటు నేను అప్పుడు చర్చ చేసుకుంటా. 2023 ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా నేను పోటీ చేస్తున్నా. మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు గెలుస్తున్నా, మళ్ళీ పోటీ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 200% నేను గెలుస్తున్నా, మళ్ళీ పోటీ చేస్తాను. పోటీ చేసినప్పుడు నేను ఏ ఊరికి కానీ ఏ మండలానికి కానీ మండలం ఎడుకోవడం ఎక్కడికి పోను. నేను ఓన్లీ 5 మండలాలు ఉన్నాయి, ఇది కలుపుకుంటే 5 మండలాల్లో ప్రెస్ మీట్ అడ్రస్ చేసి వస్తాను. ఇంట్లో కూర్చుంటే గెలుస్తాను లేదని చూసుకుంటా. అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్. అండ్ 5 years ఐ వాంట్ టు డూ లాట్ ఐ కెన్ డూ. మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఒక విజన్తో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాను నేను. ఖచ్చితంగా నాకు ఆ విజనే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందని మీరు చెప్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఒక 2023లో పోటీ చేస్తాను చెప్తున్నాను. 2028లో నేను పోటీ చేయగా అప్పటికి నాకు 69 ఏళ్ళు వస్తే, సారీ 68 years వస్తాయి. ఐ వాంట్ టు రిటైర్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివ్ పాలిటిక్స్. సో మనం చూసుకుంటే ఇంకా ఎన్నికలకి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి మీ కేంద్ర అధినాయకత్వం కావచ్చు, అలాగే రాష్ట్ర నాయకత్వం కావచ్చు, ఎవరెవరు మీకోసం వచ్చి ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడు రేపు మా నామినేషన్ నాడు ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ బట్టి విక్రమ గారు, విజయశాంతి గారు, డికే అన్న గారు, అదేవిధంగా పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ వస్తారు. ఇక్కడ మీటింగ్ ఉన్నది, వాళ్ళ చెన్నూరులో మీటింగ్, 2 జాగాల్లో మీటింగ్ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక్కసారి కన్నా ఎక్కువ వచ్చే సాధ్యం వాళ్ళకు కూడా సాధ్యపడదు. ఎందుకంటే 119 కాన్స్టిట్యూన్సీ తిరగాలి కాబట్టి 30-20 రోజులు టైం ఉంది. సో 15th నాడు వస్తున్నారు అందరు. సో ప్రచారానికి వస్తున్నారు. వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ యాజ్ ఏ హోల్ పవర్లోకి వస్తే ఏం చేయగలుగుతామో చెప్తారు వాళ్ళు. నేను చెప్తాను, వాళ్ళు చెప్పేదానికి ఇట్ విల్ బి మోర్ అథెంటిక్. సో ఇక కేంద్ర నాయకత్వం కూడా ఆల్రెడీ ఆదిలాబాద్లో మీటింగ్ అయిపోయింది, నిజామాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిలో మీటింగ్ అయిపోయింది. ప్రాబబ్లీ next couple of weeks Madam Sonia ji and Rahul ji, they will come and address maybe another 4-5 meetings in the state. That is good enough. Today these elections, these are the elections whether in Telangana we are going to live in democracy or kingdom. This is the election, this is the historic elections. People are going to give a historical తీర్పు also, historical mandate also. హిస్టారికల్ మ్యాండేట్ వస్తుంది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు 77 ఐ వాజ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్. జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఇన్ పాలిటిక్స్ పీపుల్ మే యాక్సెప్ట్ టు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరప్షన్, లిమిటెడ్ కరప్షన్, బట్ నాట్ ద arrogance. Arrogance is the end of the political career. Anybody is, it doesn't matter whoever it may be. The people has faced in the country and world also. So this man's arrogance is at the height now. So ఇంకా arrogance కంటే దానికి అహంకారం ఉంటుంది దానికి. సరే ఏదైనా పదం ఏదైతే కానీ, బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో అది వాట్ ఈ థాట్ ఈస్ వాట్ వే ఇట్ కన్సర్న్ టు ద పీపుల్, వై పీపుల్ విల్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. But everybody is today. We are in 2018. We are not in 70s or 1960s. So TV channels కానివ్వండి, ఎలక్ట్రానిక్ కానీ, ప్రింట్ మీడియా కానీ, సోషల్ మీడియా కానీ, సో ప్రతిదీ వితిన్ నాట్ ఈవెన్ అవర్స్, వితిన్ మినిట్స్లో ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు ద నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. కాబట్టి ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ అయిపోయింది, మనం ఏ దాగదు. ఇక ఫైనల్గా డెవలప్మెంట్, మై ప్లాన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ దిస్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఈజ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ ద హెల్త్. ఎందుకంటే మంచిర్యాల ఈజ్ అ ప్లేస్ వేర్ అట్లీస్ట్ 6-7 constituencies of old Adilabad district and some parts of Maharashtra also. At least around 15-20 lakhs people,
they will come to Mancherial for health checkup and health management for hospitals and other things. Here, I wanted to. It is my promise in the elections, which yesterday only I talked, but now onwards I'll talk about that. I want to get the government medical college to Mancherial, because once I get the government medical college, we have to have the hospital, minimum of 500 beds hospital. 500 beds hospital with corporate facilities I want to establish before end of this term. This is first. Second thing is Mancherial municipality and Naspur municipality. I want to give water within 1 year from the date of completion of election. Within 1 year, I want to give water for every household twice in a day. This is my proposal, which I am going to do it. As far as Mancherial and Naspur mandals or municipalities are concerned, there is a basic need is the drainage system, which is not there So definitely today's population in municipality is around 1,15,20,000. But years to come, maybe down the line 10 years, this population will go to double or even more. So this drainage system, open drainage system will not work. So I want to go for underground drainage system, which is huge money, but definitely I have the confidence that I can get it. Try just ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తా. Try. There is no try. It is only trial means I am confident I can get it. Plus, these are the 2 mandals, this is a different thing. Other 3 mandals, ఇంకొక అడ్రస్ చేయాలి ఇంకొకటి. In the entire old district, Adilabad district, this Mancherial is a focal place where you have n number of colleges. There are a lot of students who has come out of the college and they are searching for the jobs. To getting the jobs for everybody is possible, not only not only in the country. Definitely government provide to certain extent employment. Not for that I have a mechanism. I want to have a industrial park here. I want to get the sanction for industrial park. Industrial park system ఏం చేస్తామంటే, the mechanism which I am going to do is, we will develop the park, government will develop the park, and we will create the facilities, infrastructure facilities, so that any new entrepreneurs comes. I want to make 10 people, unemployed graduates, unemployed educated people, a society kind of thing, or private limited, whichever the mechanism it may be. I wanted to give the support from the government because in this country, solution for employment is the only cottage industries. We need Japan model. For that, because lot of people don't have the investment. There is a total system I designed for that. How much government can support, how much government can get the money from the banks, acting as a guarantor or surety, counter guarantee, this kind of things. And once industrial park is ready, they can go on immediately start and plug and on. Plug and play, and they can happy. This is the mechanism I have. My total program is first 5 years 100 units. Next 5 years maybe I want 4 figures. దాని ప్రకారం చూసుకుంటే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలకు సంబంధించి పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తానంటున్నారు. ఇక బడుగు బలహీన వర్గాలు, అలాగే మైనార్టీలకి సంబంధించి, మహిళలకు కూడా సంబంధించి ఎటువంటి ప్రతిపాదనలు చేసే అవకాశం ఉంది మీరు? మహిళలకు సంబంధించి there is a DACRA IKP system is there. My intention is to strengthen that system and give a little more scope for them to do the business, local business. And I want to encourage the women sections, women people of this constituency for the cottage industries, housemaid, whatever things they can make. I want to provide the marketing facility for them. I want to provide the capital for them, so that they can take care of them. They can take care of their lives. As it is, there are a lot of schemes from the Congress party that once they come to the power, once we are in power, we can create a lot of, because this gas rate and other things, this ration, all these things are there, so which can help the women section of the people. And farmer section, there are 2 mandals fully, 1 mandal off. They are totally dependent on agriculture. For that, wood and electrification is one, which need to be
operate 100% potential. Once this is done, there may be little, maybe 5-6 villages are left without water. For that also I want to provide a separate lift irrigations and give the water to them. So 2.5 constants, if I give the water, they don't ask anybody anything. They don't ask anything to us. That I want to provide within this term only. Housing sector, anyhow, this is a social justice cause. This is welfare schemes which is already there. In this constituency, my target, my endeavor is only that by end of 5 years term, I don't want anybody houseless in this constituency. Everybody should have some kind of, whatever is small or big, and at least every person in this constituency should get 3 times meal in a day. And that is my target. ఫైనల్గా మంచిర్యాల ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మా ఛానల్ తరపున మీరు రాబోయే ఎన్నికలకి సంబంధించి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మీ ఛానల్ తరఫున చెప్పేది ఒకటే, ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎవరు చేయగలుగుతారు, సంక్షేమం ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది, ప్రజలకు ఎవరి ద్వారా నియోజకవర్గం ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది, ఎవరి ద్వారా నియోజకవర్గం అభివృద్ధి జరుగుతుంది,